Halt. So. Gucken wir oder hören wir uns mal an, was wir zu reporten haben, würde ich mal sagen. Ich gucke noch gerade, ist irgendwas dann zu verpassen? Nicht groß, oder? Okay. We are set. We still got some time until the call from my little fee. Should I stay here and wait for it? What word? You might as well stay here and wait for the next update. Do any of you guys want some coffee, by the way? I've had some really good beans at the Grand Market. Sounds like just what I need. You can brew some even here? You must be a man who knows his coffee. I have milk, thanks. He took a seat and enjoyed the coffee while waiting, and eventually the time came for a later fee to report in. Die erste Reaktion kann man gut verstehen, aber ja. そんなわけないだろう。間違いなく俺だ。さっきようやくマキアスと合流することができてさ。遊撃士のトバルさんやセリーヌも一緒にな。まあそういうことね。よ、お邪魔してるぜ。何がなんだか。これ夢なんかじゃないよね。Dreimal auf der ran, was passiert ist. 違うみたい。つねるなら自分の方にしてよ。こらこら、遊んでるんじゃない。二人とも相変わらずで安心したよ。とにかくよかった。リーンが無事で。今風車小屋にいるの？これからなんとか会えないかな。まあ今ちょうどその話をしようとしていたんだ。これから二人のところに向かおうと思っている。どこか安全な場所で落ち合えないか。安全な場所だったら総流橋手前のポイント D だね。ちょうど死角になってて両方軍の目も届かないはず。ポイント D、 東ケルディック街道の外れだな。わかった、そこで落ち合おう。僕らもすぐに出発する。わかった。僕らも。じゃあまた後で。オーバー。Over. Wir müssen auch Over sagen, wenn jemand so uns Over sagt. Ich mag das Outfit von Fee. Das passt einfach perfekt zu dem Charakter. リーンが無事で感謝します、女神様。でも
セリーヌはともかくなんで遊撃士の人と一緒なんだろう。後で聞いてみるしか。とにかくこれで私たちも本格的に動き出せそう。うん、そうだね。とにかく急ごう、フィー。早くリーンに会いに行かなくちゃ。うん。フィー、どうかしたの？エリオット、先に行ってて。ちょっと確認しておきたいことができたから。Was gesehen. Let's make our way over to point D. It's a longer highway across the stream. Oh, no problem, we're gonna need to stay sharp if it's near Twin Dragon Bridge, though. That's certainly true, the French army could spot us while we're out in the open at any time. We're counting on you to show us the way, Marcus. Just leave it to me. If there's enough time, let's get going. You can now travel to East Highway free. Ja, okay. Dachte ich mir schon fast. Dann speeden wir mal dahin. So, da ich jetzt mein Party-Swap-Track nicht mehr kann, ich einfach noch aufpassen, nicht zu schnell bin. 南はバリアハート方面か。ああ、ユースも無事だといいんだが。まあそうだな。 Speed up und dem gibt mir ein bisschen mehr Reaction Time, das ist das angenehme. So. Hier. 総流橋はこの先にあるんでしたね。ああ、少し先だったか。ポイント D への分岐に来たら声をかけますよ。敵発見、撃破する。行くぞ。Actually, Marcus is auf Scan Duty. 出番だな。僕の番だな。俺の番だな。任せろ。ああ、行くぞ。よし、これで大丈夫だ。せいた。敵出現。俺の番だな。出番だな。崩れたぜ。ああ。Let us go. マイ。任せ。なんとか片付いたか。Und selber mal aus dem Raum gehen mit. So viel kann ich glaube mit 9 Sekunden, wir sind gleich bei Point D. ここだ。左の脇道に入ろう。ポイント D ってやつね。せい。Bonk. 敵発見。俺の番だな。出番だな。僕の番だな。マイル。任せ。ああ、行くぞ。戦闘終了。強敵を発見。警戒を怠るな。Oh, mein Dinosaurier Point D verteidigt. Oh, gut. 行くぞ。任せろ。ああ。すまない。みんな。任せろ。 Okay, das war nicht geplant, aber gut. ありがとう。任せてくれ。ありがとうさん。よし。マイル。So.
行くぞオーバーライズ今だよし参る今だよし悪いな Sehr gut. 先に行かせてもらうぜよし Well, here we are. This is point D. Yeah, this does seem like the kind of area the Alliance wouldn't bother patrolling. We just need to wait for Elliot and Fee to. リンあリンだよね Nope. Du siehst richtig. 本当に間違いないんだよねああ間違いないさエリオット無事でよかった本当にリンだよかったまた会えてこちらこそ再会できて本当によかったあんな別れ方をして心配をかけてすまなかったなそんなことだって信じてたからねリーンなら絶対にどこかで無事でいてくれるってまた一緒に音楽ができるそんな日をつかみ取るためにそう約束したんだからエリオットああもちろんだありがとう待っていてくれておかえりリーンそういえば Glad to be back. フィーはどうしたんだ一緒に行動していたんじゃなかったのかそれがさっき何かに気づいたみたいですぐに戻ると思うんだけどお待たせ。 Wenn ihr jetzt einen Shortcut genommen. フィーうわ Auch eine Art, um jemanden zu begrüßen? 君なあたたたたフィーいくらなんでも危ないだろせっかく再会できたのに怪我でもしたらどうするんだどうしたんだまさか本当に怪我を大丈夫。本当にリーンだと思って。当然だろでもフィーも元気そうでよかった私なんとか頑張ったからみんなという家族を絶対に失わないようにリーンにもう一度会うためにも頑張ってくれたんだなありがとうフィーお疲れ様だったそれとおかえりあただいま Gut. これでようやく揃ったか眩しいね仲間との再会ってのはいいもんだな世話が焼けるわ Ich meine, das zeigt auch einfach nur, wie krass sie gebondet haben über das eine halbe Jahr, ne? Also for you was finally reunited with Elliot and Fee. Everyone took turns catching each other up on what had happened while they were apart before shifting the discussion to their next move would be as a group. Well, that's one region down, only 2 more regions to go in the hunt for the rest of Class 7. Must be feeling pretty good about it, huh, Reen? You bet. Wouldn't have been possible without your help either. It does sound that way from what you said. So on behalf of all of us, thank you for everything you've done for Reen. You too, Celine, thanks. What are you thanking me for? I didn't do anything. It's not true at all, you're the one who took Reen away from Trista. You're the reason the rest of us could stand up and fight without worrying about him.
And if not for that, I doubt we'd be here together like this now. I'd say you did more than enough to deserve thanking, so thanks. That's right. So have some thanks from me too. I swear, you guys are the worst at making a huge deal out of absolutely nothing. How it happened, you're all here now. So where are the next guys? Well, if it's not plainly obvious enough, wherever Reen goes, we go. No matter how dangerous this situation may be, we'll come as a team. But like I said, we still have to find everyone else too. And rescue Princess Alvin and Elise from the Alliance on top of that. Well, that's not open to negotiation. Thanks, guys. That means a lot to me. Should we go back to Valimar now then? You'll be able to use them to return to Ymir as soon as his mana is recovered. That's one option. I was expecting that we'd be away for a while longer, but we're going to need a base of operations at some point. I don't think it's the option we should choose, though. But I suppose to what? Got something else in mind? I do. Returning to Ymir is a better choice. Why not keep going and try to get to Garrett Fortress instead? Oh, I didn't think of that. It's not a bad idea. We were trying to get there to contact the 4th Armor Division ourselves before we came. Still, the Twin Dragons Bridge is one of the Alliance's most important strongholds. Trying to pass through there is gonna be risky. Oh, I know, but I think it's a risk worth taking. It could allow us to find out what the situation in the Imperial Army is, how Instructor Nighthawk is doing, and above all, it would give us a better idea of how the war is developing. Knowing that should help us better decide what path we should take as a class. Makes sense. So you've just been watching things unfold from the outside. This could give you an opportunity to see what's happening on the inside, right? Right. Obwohl ich sagen muss, wir waren schon relativ gut nah am Innen auch mit dabei. Of course, I also want to make sure that the General Greg knows his son is safe too. Thanks, Rain. Alright. I mean, let's do this. Same here. But it's gonna be totally dangerous, you know? Yep, but we know as well as anyone that sometimes danger is worth facing. And this is one of those times, so let's go see that and figure out what we're going to do. Agreed, you're with me on this. You're in a bad enough situation as it is without making things harder for yourselves. Let's kids be kids, Celine, it's more fun that way. If that's what we've decided, then sign me up too. I know the geography of the area up ahead pretty well. Of course, we appreciate your support. With that said, now we need to find a way to get to the other side of the bridge. We need a permit to get through ordinary means. Yeah, but they're definitely on the lookout for us. Even without our uniforms on, there's a fair chance we might get caught. Got one choice left then. Oh, what's that? I found a route that might get us through unnoticed earlier. There's still a chance we might get caught, but I think it's worth a try. Really? Sounds promising. Well, if no one has any objections, then I say we try our way. Can you show us the way, Fee? Yep, let's roll. We just need to head down to the bridge. And we shouldn't have any problems unless we try to pass through the checkpoint. Okay, well, already go? Ich lasse Thor lieber in der Party. Ich nehme auch Elliot mit rein. Und wir nehmen definitiv mit Fee mit rein. Du hast Raven mit Speed-Bonus. Speedbonus bin ich jetzt aber nicht so sinnvoll auf ihr. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Murakumo mit ihr. Das macht mir mehr. Also, ihr kriegt auch keine Arzt davon, aber scheiß drauf. Das heißt, ich werde auch dir, glaube, erst
Außer ich habe schon ein zweites Rev. Habe ich ein zweites Rev? Achso, sie kann gerade noch kein Rev ausrüsten. Ich hatte aber auch kein zweites Rev, dementsprechend ja. Kann ich hier Raid 1 und 2 gleichzeitig genommen? So, wir müssen das Attack kriegen. Pete. Wo es macht den Delay größer? Will ich nicht. Das will ich nicht. Mach mal Action. Shining. Kann ich gerade mit dir noch nicht machen. Force für Self-Buffen würde ich ihm einfach mitgeben. Ansonsten Fortuna maybe erstmal. Für den Anfang. Ich glaube, solange wir gerade jetzt noch keine Slots machen könnten, nehme ich das mal Marquez mit rein. Ach, schade, ich habe schon 7 mit dir. Ach komm, wir werden so oder so genug Möglichkeiten, Link zu haben. Ich werde gerade hier jetzt mal auf die Fights gehen, dass es ordentliche Combat ist. Das heißt... Ist auf jeden Fall erstmal eine Evergreen. Soll noch eine zweite haben irgendwo. Ja. Magic Evasion wäre eigentlich gar nicht bad. Gute Crit. Crit. Ja, Crit wäre auch ganz gut. Ist die Frage, nicht den Crit oder den Accuracy Crit? Wir haben schon gute Accuracy, so. Oder haben wir noch irgendwo einen besseren Crit? Evasion Drop Rate. Aber Crit ja auch ganz nice. Ich habe für sie jetzt schon, für sie ein Bild im Kopf, der jetzt schon richtig broken sein wird. Schon mal ganz kurz gucken, wie Casual sah aus. I mean, auch nice. Aber das Outfit ist halt einfach nur... Es passt halt einfach für sie. Mit den Wurfmessern da an Beinen dran. Das ist halt sehr darauf aufgelegt für leichtes, für schnelles Reconnaissance. Das passt halt einfach. Yee. またこうしてみんなで行動できるなんて。戦力も補強できたし、言うことなしだね。よかった。本当に。総流橋は左手だね。まっすぐ街道を進もう。So, das ist die Bahn.
Stimmt. Stimmt. Ich sehe gerade was auf der Map, wo mir gerade einfällt. Stimmt, das gab es ja auch noch hier.俺の番だな。チャンスだ。私の番だね。よし僕の番だな。私の番。戦闘終了。先に行こっか。お宝見っけ。Boots. Jupp, nehmen wir mit. I mean, I could, but not. Alles davon ist ein bisschen zu strong.お宝見っけ。さあ、よし俺の番。ああ問題ない。先に。 Ja, das ist aber. お良さそうな宝箱だ。 Coloring. Noch ein kleiner Fishing Spot. いいポイントみたいだな。それ。Me, Fischies. なんだこれ。 Beim Fisch, den wir nicht gefangen haben. それ。やった大物だ。 Aber jetzt schon 13 von 24 Fischen gefangen. Not bad. Ja, da! 大物だ。強そうなのがいる。気をつけないと。一歩も引いて。行こっか。行くよ。オーバーライチャンス。ズ。行くぞ。今だ。よし。ああ。はあ、なんとか片付いたか。よし、掴んだ。Achso, mir fällt das ein, jetzt muss ich ja noch. Jetzt muss ich ja bauen. Das war upgraden wir mal direkt zum Shield 2. Courier als Dragons hier ist okay. Dann haben wir noch ein HP. Cast haben wir nicht mehr. Peak halt. Das kommt da rein. Dann gehen wir mal No Mind. Die Fortuna wäre nice, wenn wir noch eins haben. Nope. Dann Klassenkameraden. Is this a treasure chest? It looks different compared to the ones we usually see. I think it's safe to say this thing is not your run-of-the-mill chest. I have to agree. What's more, it also appears that this chest can only be owned by Elliot and Machias. Is? How does that work? Guess as good as mine, for the reason your wavelengths match that of this chest.
I don't know, man, see what happens. Field maps and dungeons contain special blue chests known as trial chest. Gibt starke Monster für specific Charaktere. Notebook. Den Markiers mit Level 50. Und er ist buffed dann einfach Overdrive. 任せてくれ。ごめんみんな。 Perfect start. 任せてくれ。ありがとう。覚悟してもらおう。これで終わりだ。Trigger them, please. さてと。アークス駆動。やっ。さてと。アークスごめんみんな。そこだ。There goes. 問題ない。先に進もう。Er kriegt nicht viel von extra EXP jetzt halt ab, aber okay. Scheiß drauf. Oh yeah, dry adjust thing now. Wir boosten unsere Bonds. Ah, あれが総流橋。列車で通ったことはあったけど。ふん、結構立派な城塞ね。入り口は下だ。一旦街道に戻るぜ。Sieht man eigentlich von hier das, was er gesehen hat? Oh, man sieht was. Vielleicht könnt ihr schon guessen, wo es hingeht. 良さそうな宝箱だな。めんどいな。さっさと片付けよう。 disgusting. 任せて。 Okay, Shining Time. 任せろ。来い。俺の番だな。 This is definitiv Shining Time. 任せてくれ。今だ。みんな。なんとか片付いたか。上出来上出来。 Gegen die Band, sehr schön. Ja, reicht's wohl. Scheiße, schon der nicht runterspringen kann.
I've actually been to the Twin Dragons Bridge before. That's about as heavily guarded as to expect from a major military base like this. It's actually made up of 2 giant bridges going from east to west, but its defensive power is really something. The Noble Alliance has got every reason to love showing it off, but with its being one of their most important strongholds. After war going on, security is going to be even tighter than usual. This isn't going to be easy to cross. The area on the other side has been blockaded like this one. So even if we do get across, we won't be able to just head straight to the fortress like it's nothing. Well, what are we going to do? The Noble Alliance sends troops to the fortress using the transcontinental railroad. We use its tracks. Also wir machen halt den SSS-Move. Will it actually be safe enough to do? Look over there. Yes, Sam. I go through the fortress and branch off into a small railway track used to transporting right. If we follow that, we should be able to get to the railway fortress without being spotted. Oh yeah, you're totally right. Like I said, it branches off from the main line, so it's not part of the standard route, but that works for us just fine. Well, sounds great in theory. Don't you think it's a bit risky? I shouldn't have known this, yes, but what are we going to do if they do? I still think you should give it a go. You sure? But how you look at it, this is a major alliance base. You're not going to get through without taking some sort of risk, great or small. And it sounds like our best option, might as well go for it. Yeah, you have a point. This country in the middle of a war, we've gotta do what we've gotta do. We don't have much of a choice anyway. Not a fan of gambling, but let's go. Are you planning to get down to the drugstore? You could jump over the fence if you don't, risking the alliance filling us full of holes, or not. I'm guessing there's a maintenance passage that leads down there. We'll see if you can find anything in that waiting area to our left. Okay, well, we have to be careful not to draw suspicions to ourselves, but let's see what we can find without basking around. Alright. Okay. Du sollst mit Cheese Omelette beibringen. Vielleicht sollte ich mal mit den Leuten hier reden. Man, this is the first time I've ever had to deal with this crap in all the years I've spent passing through here. They went through the trouble of getting a permit and yet they're still waiting for me. Wait, excuse me, could I ask you a question? You said you've been here for a few times, correct? A few times before, correct? You wouldn't happen to know of any tunnels or passages that maintenance staff might use, would you? Now that's a weird question. I did know a guy who did maintenance here, but I never asked him about it. If it ain't gonna net me a profit, then I'm not interested. I see, thank you for your time. We'll have to try our luck elsewhere. Ja, ich weiß nicht, warum sie mir das Cheese Omelette Recipe nicht gibt. Achso, ich habe das Cheese Omelette Recipe schon. Ja, okay, fair. Was hast denn du da? Na, wir mal schon von List, okay. Everything's been a disaster since this war broke out. There's my raiders run off, and now I'm swamped with more customers than I can handle. Well, it's tough. Times are tough for all of us.
By the way, mind if I ask how tight security is here? I'm gonna take some pictures. I'm wondering if it'd be cool to head out back and snap a few. Yeah, you definitely don't want to do that. Putting aside the fact that this is a military base, this place has been real tense for a while now. Trust me here. Give it up before you do something you regret. I see your point. Thanks for the heads up. Good boy. Good boy indeed. It's playing real bad now that the railroad's out of commission. But that just means which is await those who will weather the storm until it's back in business. This is why you guys are here too, am I right? Not exactly. You look like a man who knows stuff. What do you think of telling us you know about any kind of railroad inspection coming up? I'm afraid info like that will cost you, darling. Well, no, I would, but there's not much to share based on these past 2 weeks. In fact, the railroad's been pretty much completely abandoned. Even I'm sweating a little now. I'll have to keep guessing around. 何かお困りのようだね。Huh? Do my Yubi. I know who you are. Oh no, not of the only, just another merchant forced to waste away here. I've been watching you surreptitiously snoop around, you see, and I have a feeling you would welcome a stranger's helping hand. That's why, out of kindness of my heart, we've decided to lend you just that. Only if you like, of course. Sorry about you're a little tied up at the moment. Mind finding someone else to buy whatever it is you're selling? Why am I putting away my curiosity? Ari, you're so cold. Please try to take a moment to have Class 7 weigh in on the matter rather than you, Bracer. Huh? How do you know who we are? Who are you? Excellent question from an inquiring mind. Let's head over the way through then. I'll tell you exactly where I am. You can catch me. Hey, get back here. Someone here. And it's a dead end. Tell me just where I've been managing to smoke. As long as you doubt that. Right, I feel a breeze around here. Looks like you went through here. Administration shaft, no wonder. Ready to where I think it is? Oh, no, until we go through it. In case where the guy went too, so let's go for it. Noch nicht. Fällt mich gerade was auf.